Okay, good morning, everyone, and give rise to the bodhicitta and devotion. With this, we start our session, and at the beginning, we do the ninefold breathing purification. Bonjour tout le monde, donc ayez la bodhicitta et la dévotion. On va commencer la session d'aujourd'hui avec les 9 respirations. Okay, now we do the Guru Yoga or the session preliminary practice. So as usual, visualize Guru and the Buddha inseparably in front of your space, looking towards yourself and all sentient being with a loving kindness and compassion eye, with a smiling face. And if you are not convenient with the deities, then you just think or imagine, may I understand the ultimate truth, may I follow the ultimate truth, and may I accept the ultimate truth. So that way we do a short session preliminary practice. Donc on va d'abord faire le Guru Yoga et qui s'appelle aussi la pratique préliminaire de la session. Donc vous allez visualiser que votre Guru et la déité soient inséparables et qu'il nous regarde nous et puis tous les êtres sensibles avec un sourire rempli d'amour et de compassion. Et qu'on fait le vœu de vouloir comprendre, suivre et accepter la vérité absolue.
Okay, now we do short supplication prayer, and we supplicate to all the Buddha and Bodhisattvas and the ultimate truth, that through their blessing may we able to overcome with the ego, ignorance, and all the dualistic mind, and may we be enlightened in order to benefit all sentient beings. So that way we make a short supplication prayer. Nous allons passer maintenant aux prières d'invocation et qu'on invoque la bénédiction de tous les Bouddhas, Bodhisattvas, qui nous donnent la force de surmonter, de se surpasser de l'ego, l'ignorance et l'esprit dualistique, et qu'on puisse atteindre l'éveil afin de bénéficier de tous les êtres sensibles. Salam Jaya Jelang Nyamen Loga Dhammo Kanye Son De So Kanye Jumba Jino Nanda Jinji Shalom Gomji Kamba Sumbaji Seno Gula Choshin Membanda Sindrin Danda Chube Gomji Ninguro Shemba Pemba Jinjilo Megyo Gomji Go Sumbashi Mengan Tengo Ela Mala Jundo Sonwa Pembe Gomjila Jume Menge Yewa Jinjilo Yingme Gomji Meshe Sombashi Kanshara Dorbe Mo Somade Majun Dengar Jombe Gomjela Kumjalona Chawa Jinji Chungru Yeme Koamba Jindulo Kyogundo Yanda Lamanda Tome Jinji Pela Lon Jinji Sadan Lam Yi Duje Chanji Go Banyo
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Sangye Zhedan, Zongye Changchun Bardo, Dani, Jiaozong, Dagi, Jinzo, Jinba, Dida, Dula, Benje, Sangye, Dumba, Simjin, Damjin, Dewa, Dan, Devi, Dungogin, Yunan, Tawar, Gyurjin, Dungo, Mib, Dewa, Damba, Dan, Minjawar, Gyurjin, Nirin, Chadan, Nidan, Taw, Danyum, Chembola, Nebar, Gyurjin, Chaze, Wadan, Chujing, Shaba, Jesu Yiran Gujing Sowa Yewa Chungse Dagi Chisa Tamje Dagi Janju Chengu Sajin Bijin Jungshin Mendo Rirab Lingshi Nide Genba Sangye Shungdo Dogen namda shingdo chebar sho idam guru rena mendra kam nirya dayami simjen namge sambada loye chedra jidara chejong tunmo deba chegi kurlo gordu Yahweh Longsen Jogi Ngonzara Son Jogi Jangbo Yindin Gengen Sangye Gengen Jamgen Zhenben Go Lode Chugin Yimara Son Ningje Chenpo Zuden Ningme Xing Sungne Molam Chenpo Ngajata Pega Tarnga Sende Chenmendo Tenpa Tukje Chenla Jaza Namdo Zultim Serge Sachen Den Dingzen Pame Reling Gyuben Shiram Nida Nangwe Chogun Sa Tumcho Dungun Rublain Chansa Palin Zawe Lama Rinpoche Dagi Churu Bime De Shola Kadin Chenpo Kone Jeson De Kuzon Doje Ngado Zaldo Balin doje changwa rigun jabda lama jawang karma kingoro gungi jungne sijin penjuru idam doje nanjurum tille gungi jebo wanjuru chujong doje berjin jamda nanjuru jalme zeje gube dudu tukje jongwa kanda jojo donge jigden na deje lomara jurba kanso Dingdiri tumbi chugi charbi Nyembara deba damji diriji Namo layi gidan ludan nujingi Tulbum dada mi genam Roa kungi dagi jizamba Tamji gido dagi judu Ona manjur namgi dana nyimbe simjen damji kurwangi so tungalgi jazuli Chini jang talde songjo lana meba dorje chanji gopan la go baracha de chedo dambe che samo tu lojong dundun ma dinyi la tu sam gomsum che bar che ba le ya
달인 되베린 발라 로종 드는 여발레 시보 응원도 슈스네 달인가 바디 슈어 제발라 군원당 군조 넘버 답에 군 심바라 슈 Okay, once again, good morning, and refresh with the bodhicitta and the devotion. And here, like we study 7-point mind training, and we finish the first 4 point. And at the beginning, what we do here is that, like the second point in the text, it says the main point. That means the bodhicitta itself, right? So bodhicitta here, like when we talk about the 7-point mind training, main point is the bodhicitta. So in the bodhicitta, there's a two kind: relative bodhicitta and ultimate bodhicitta. Ultimate bodhicitta is the realization of emptiness, or the unity of luminous and the emptiness. When we realize, is called ultimate bodhicitta. But the way we practice to have the realization, the ultimate bodhicitta, we practice trying to see everything as a illusion and a dream. Nothing is ultimately exists if we analyze, like everything is impermanent, rapidly change, and we believe that all the exists and the phenomena is the projection of our dualistic mind. So that way, here we do short meditation on the practice on the ultimate bodhicitta. So try to see or observe or think that everything is like a illusion or like a dream. Nothing is ultimately exists. So that way we do a short meditation on the ultimate bodhicitta. Donc maintenant, on va réitérer avec avec la bodhicitta et la dévotion. Dans les sessions précédentes, nous avons déjà terminé les 4 premiers points. Et parmi les 4, le point 2, c'est la pratique principale. Et là, on parle de la bodhicitta. Donc, ça se distingue en 2 catégories: la bodhicitta relative et bodhicitta ultime. La bodhicitta relative, c'est ce qu'on appelle l'unité de la luminosité et la vacuité. Et donc, la réalisation de cette union, ce qu'on appelle la bodhicitta ultime. Donc, comment le pratiquer? Donc, on va se pencher sur ce concept de tout est illusoire, tout est comme un rêve. Donc, sur le concept de l'impermanence, qu'on observe que tout phénomène et tout phénomène dans le monde est juste une projection de mon esprit dualistique. Donc, il n'y a rien de substantiel, tout est illusoire. Donc, maintenant, on va passer un court moment pour méditer sur la bodhicitta ultime.
Okay, this is the short meditation or the practice on the ultimate bodhicitta. And the second one is the relative bodhicitta. Let's make a more clear on the relative bodhicitta. There's again we can make a different, like divided into two. Like a one is called desire to go, right? Like in example, desire to go, and one is going. So two different. So here, like in bodhicitta, also same, like a desire to become a Buddha and to becoming a Buddha, practicing. So as a going is practicing. So that way we differentiate into two, divided into two. One is just desire to become a Buddha, and one, like to become a Buddha, we practice. So that way it's a true. So then here, as a beginner, the first one is very important, like wanting to become a Buddha. So like if I don't want to go, then I don't think I will start to go, you know. But once I have a thought or the mindset that I want to go, so that's the important. So then once you want to go, then slowly you may go. So that's why here the point important is that wanting to become a Buddha, but not just wanting to become a Buddha. So why? Because really want to benefit all sentient beings and like help sentient beings. So therefore, I want to become a Buddha. So there's a two, right? One, wanting to become a Buddha. One, to become a Buddha, we practice, practical. So that way there's two, but now we do the practice here, the first one. So we just trying to mindset ourselves that I really want to become a Buddha in order to benefit all sentient beings. So that way we do the short meditation again on the relative bodhicitta. Donc tout à l'heure, on a dit au point, dans le point 2 principal, on parle de la bodhicitta. On vient juste de passer un court moment de méditation sur la bodhicitta ultime. Maintenant, on passe au bodhicitta relative. Encore une fois, dans la bodhicitta relative, on peut le séparer en deux niveaux. Donc, le premier niveau, ce serait d'avoir déjà d'avoir le désir de vouloir devenir Bouddha. On va cultiver l'intention ou avoir ce mobile de vouloir devenir Bouddha. Et le deuxième niveau, ce serait de l'appliquer, de mettre en pratique afin de devenir Bouddha. Et ici, pourquoi on voudrait, ce serait quoi le vrai mobile de vouloir atteindre l'éveil? Ce serait de bénéficier, c'est pour pouvoir bénéficier de tous les êtres sensibles. Donc maintenant, on va passer un autre court moment à méditer sur ce concept de bodhicitta relative.
Okay. Like as usual, I try to remind you all, almost all the session. Bodhicitta, bring bodhicitta, give a rise to the bodhicitta, refresh your bodhicitta this way, So this is the first one. Like really, really desire to become a Buddha in order to benefit all sentient beings. So this is very important, not only here when we do some practice, even the day-to-day life, whatever the activities you do, still you can bring this mindset. So once you can maintain this mindset, then it's like the practice come along with it easily. So that's why I almost trying to remind you all the time. Ok, donc vous savez qu'on fait rappel toujours à ce concept de bodhicitta. On parle de susciter la bodhicitta, croître la bodhicitta, renouveler et réitérer encore la bodhicitta. Donc, à travers toutes les activités, toutes les actions qu'on fait dans la journée, c'est important de toujours se rappeler de maintenir la bodhicitta. Comme ça, la pratique deviendrait une habitude et ça serait beaucoup plus naturel et facile de l'incorporer dans le quotidien. And like when you do your daily activities, you may think, why should I apply this, So you may not apply, but don't think like that. You just apply. Even though small your daily activities, you apply. Then like we say that once the mindset or the mind habituated with this thinking, this thought, then you're all set. So then you won't be free from the bodhicitta. So then if you study the Shantideva's book, the entrance to the Bodhisattva's way, then you will see there, while having bodhicitta, whether you sleep, whether you do any kind of activities, it accumulates lots of merit. Because we believe that whatever you do is not the action. The most important is the intention. So therefore, it's very important to apply even though it is your day-to-day life activities. So that way we can try to apply. Vous pouvez vous poser, c'est possible que vous vous posez la question, pourquoi je voudrais appliquer la bodhicitta dans chaque activité. Il ne faut pas trop se prendre la tête là-dessus, il ne faut pas trop se poser de questions. L'important, c'est vraiment juste de commencer à l'appliquer à tout ce que vous faites dans la vie, parce qu'on dit qu'une fois que l'esprit s'est habitué à mettre en œuvre la bodhicitta, ça serait vraiment ancré dans notre corps ainsi que notre esprit. Donc, peu importe l'activité qu'on fait, même quand on dort, on continue à avoir la bodhicitta. Donc, on continue à accumuler les mérites. Et vous pouvez aussi voir que dans le livre de Shantideva, donc le livre intitulé, je ne sais pas comment le traduire, mais le livre de comment suivre le chemin comment devenir un bodhisattva. Donc, vous pouvez voir dans le livre que on dit il faut l'incorporer dans tout ce qu'on fait, la bodhicitta. Okay, let's come back to the 7-point mind training now. And like until last week, we finished all the 4 points. Today we are on the 5th point. It says the measure of the mind training. So then we can see the text, all teaching share a single purpose. Of the two, witness rely upon the principal one. Always maintain only a joyful attitude. If this can be done even with the distracted,
you are proficient. So that way we learn or study how we measure our mind, that our practice, how is it going, our practice, we measure or we acknowledge. Donc maintenant, on va venir à l'enseignement d'aujourd'hui. Donc plus haut, on a déjà vu ensemble les quatre points. Donc ici, aujourd'hui, on va entamer à apprendre le 5e point, la mesure de l'entraînement de l'esprit. Donc comme vous pouvez lire le texte, tous les enseignements partagent un même but. Dans deux témoins, fie-toi au principal, conserve toujours une attitude joyeuse. Si tu veux pratiquer même discret, tu es compétent. Donc maintenant, on va voir comment concrètement on mesure l'entraînement de notre esprit. So now we measure the mind training or our practice day-to-day life, right? So then how we measure our practice, is it going well or not? So here it says, all the first line, all the teaching share a single purpose. That means in our Buddhism, we call three school, right? Theravada, Mahayana, and Vajrayana. That means that whatever teaching or Buddhism and whatever you are practicing should be the single purpose. In simple way, that means, what is the single purpose? That means to cut the ego, to eliminate the ego. So that is the one purpose that the lineage or the school is sharing. The one purpose is to cut the ego or ignorance. Sometimes we say ego, sometimes we say ignorance. Donc, comment on peut mesurer donc, en fait, tantôt, on a dit il faut appliquer la bodhicitta dans tout ce qu'on fait. Et maintenant, comment on peut mesurer l'entraînement, mesurer, en fait, comment, si l'esprit est qualifié. Donc, peu importe, il y a 3 courants dans le bouddhisme, mais peu importe le courant que vous pratiquez, que ce soit le Theravada, le Mahayana ou Vajrayana, ils partagent tous le même but. Donc, le but ultime, ce serait d'éliminer l'ego, ou on dit aussi l'ignorance. And day-to-day life, when we practice, then if our ego is not decreasing, instead of increasing through the practice, that means something is wrong there. Make sure that. And at the same time, if you're not clear with the ego, sometimes in general school, kind of I feel kind of that they teach you to grow your ego. It's kind of is important and good. But in Buddhist tradition, not at all, not good at all. Ego is not good at all. So therefore, we believe that we suffer if we really acknowledge or study very deeply. Then we will find the root of the suffering is the ego or the ignorance. So therefore, in our tradition, not good at all. So therefore, why we practice Dharma is to dig or to cut the root of the suffering. So what is the root of the suffering? Is the ego or ignorance. So all the Dharma or the different school, different lineage have to be the remedy or the weapon to remove the root of the
suffering. So that's why it says here that we share all the same purpose. If day-to-day life, make sure if your ego, that means like a self-clinging, self-attitude. And if that is growing stronger and stronger, then make sure that we have to consult, or we have to study, or we have to read something that is not going well according to the practice. So therefore, always make sure that when we practice, it is going as a remedy of our ego or ignorance, then it's going well. So therefore, we said all teaching share a single purpose. So we should not forget this purpose to get rid of the ego. Donc, dans la pratique, si jamais vous remarquez que l'ego, au lieu de le contenir, de le réduire, au contraire, bah, on donne, ça continue à croître. Au contraire, ça voudrait dire que la pratique ne va pas dans la bonne direction. On peut souvent, en fait, dans les écoles ou ailleurs, dans la société, on enseigne que c'est une bonne chose de cultiver l'ego, mais c'est tout à fait le contraire dans le bouddhisme, parce que dans la doctrine bouddhiste, on pense que toute souffrance provient de l'ego. Donc, afin de déraciner la souffrance, éliminer toute souffrance, il faut se séparer de l'ego. C'est pour ça qu'ici, on dit que tous les enseignements mènent au même but. Tous les enseignements servira de remède ou d'outil afin d'éliminer l'ego. Donc, mettez-vous vraiment en garde de l'ego, soyez vigilants. Si au lieu de contenir l'ego, vous observez que ça croît, soyez vigilants et il faut trouver une remède pour réduire l'ego. Yeah, like we really have to make sure that whatever we do the practice, it should be the remedy of the ego. Otherwise, whatever you do the practice, then it says like this. It's a kind of wasting our time and the energy, because we could not hit the purpose and we could not hit the goal. So that way it says like this. So therefore, try your best to hit the ego, overcome with the ego. Otherwise, like like here, ego means make it simple. You may confuse with the ego, then make it simple. That is like we can say kind of self-attachment. Like sometimes we are confused with the self-attachment and the self-love. So make sure that like self-attachment is the ego. Like I lots of attach and the clinging. So that is the ego. So when you have this kind of mindset, then if somebody says something wrong to you, we easily get angry, upset, disappointed. Easily it hit our emotion because of the self-attachment. So therefore, like when we do the practice, then it's good to decrease self-attachment, the ego. Then like really we are doing the practice. Otherwise, like we may gather, we may do chanting, we may do meditation, but instead of decreasing the ego, if increase, then we are not on the right path. So that's why
here it says make sure that we don't mess up with the purpose of doing the practice. Donc, toutes les pratiques, tous les enseignements servira de remède à l'ego. Sinon, ça serait si vous atteignez pas ce but-là, ce serait une perte d'énergie et du temps. Donc, en fait, on voudrait ici, on essaye de vraiment se dépouiller de l'ego, se débarrasser de l'ego. Et ce qu'on appelle l'ego, c'est la notion de, c'est cet attachement à la notion de soi. Et ce qui est différent, c'est différent en fait cette notion de attachement à soi, c'est différent de l'amour pour soi. Donc quand vous avez cet esprit, quand vous avez un ego très fort, c'est facile d'avoir beaucoup d'émotions négatives, par exemple la colère, etc. Donc, n'oubliez pas, notre but ici, ce serait vraiment de détruire l'ego. Donc, si jamais vous observez qu'au lieu de décroître l'ego, ça croît, c'est un signe que vous n'êtes pas sur le bon chemin. And the second one, of the two witness rely upon the principal one, right? So then we learn that whatever we practice, it should be the antidote to the ego, right? And we do lots of practice. So we are doing good or bad. There will be a judge, right? Judge, like, am I doing good practice or not? There will be a judge. So there will be a two judge. One is yourself and one is others. Am I doing good practice or not? Other can judge, and myself also can judge because I know. So therefore, it says like this: rely on the principal judge, principal one, principal judge. That means yourself. Because other can be judged, but they can be deceived also. Because most of the time we can be so good and nice in front of others. So then they think that you're so good practitioner and kind person, good person. But in reality, you know what you're doing. So that's why there will be a two kind of judge, which is other and which is yourself. So among these two judge, you have to rely on the principal one, which is yourself. So because the others can only see the outer appearance or the action. So they may judge through that. And especially if they like you, finish, right? Like they, whatever you do, they think that they like it, it's good. So that's why we are not relying on the judge of others. So we will be rely on ourselves. Then that's why it's very important. Every evening we, how to say, review or reflect day-to-day life, what I did, So then if you did something good in the today, you can rejoice. And if you did something wrong, then you can confess and you can make a commitment that you don't repeat these things. So that way, overall, so here we have a two judge, others and yourself. So you have to be rely on the principal one, that means yourself. And you have to be very honest with yourself. Sometimes we cheat ourselves also, right? So that way we have to be very honest judge within ourselves. So it means that there's a two witness, so rely on the principal one means that. Ok, donc maintenant on passe à la deuxième ligne, des deux témoins, fie-toi au principal. Donc ici on parle en fait de deux témoins, ce qu'on appelle c'est le soi et les autres.
Donc ici, le soi, c'est vraiment le témoin principal. Il faut se fier à ce témoin parce que en fait, nous-mêmes, on se connaît mieux et on peut vraiment juger. En fait, on a une clarté sur l'intention et les actions qu'on fait. Et quand on se fie aux autres, ça peut être trompeur parce que les autres, ils regardent, ils ont seulement l'accès à l'apparence extérieure. Donc, ils peuvent avoir un avis subjectif et mélanger des préjugés ou des préférences. Donc, déjà, si nous apprécient, ben, ça s'arrête là, en fait, le jugement. Alors que nous-mêmes, souvent, on peut avoir un point de vue vraiment beaucoup plus neutre et objectif pour juger nos actions, nos intentions. Donc le soir, c'est toujours bon, avant de se coucher, de refléter sur ce qu'on a fait, sur nos activités de la journée. Donc quand on a fait des bonnes choses, ben, les féliciter. euh, Félicitez-vous. Si au contraire c'est quelque chose de néfaste, alors ayez le regret de l'avoir fait et faites le vœu d'éviter de répéter le comportement. Mais l'important, c'est d'être honnête avec soi-même quand vous passez en revue vos activités quotidiennes. And then always maintain only a joyful attitude. Joyful attitude. So here, like a joyful attitude doesn't mean you have to be happy all the time. It doesn't mean that. Like sometime when we say joyful, that means kind of happy, right? In like a kind of enjoying, So, but here, always maintain the joyful attitude means kind of acceptance, kind of acceptance and transforming this into the practice. Like in our life, when we trying to do something, sometimes we can be failed. So then kind of we are upset and we are broke and disappointed, angry, everything happening, So here what it says is that joyful attitude means accept the reality. Accept the reality, then think in positive way. Accept the reality and think in positive way. That means that think in positive way means like trying to see in this way, like okay, so this is the opportunity or chance to apply the practice or the transport into like if something happened, then like oh, this is the opportunity to practice, whether tonglen, whether the compassion, whether the, how to say, like sympathy, empathy, whatever, So like accepting the reality and transforming into the opportunities of the practice. So this is called like a joyful attitude. That means you will maintain instead of getting angry and all these things, you will maintain the attitude of calmness, calm and relax, then transfer into the practice. So that way, if we can maintain, that's called like remaining the joyful attitude. Ici, le troisième point, conserver toujours une attitude joyeuse. Donc, ce qu'on appelle ici l'attitude joyeuse, ça ne veut pas dire que vous êtes toujours content, vous êtes toujours dans le bonheur. Ça ne veut pas dire ça. En fait, l'attitude joyeuse, ça voudrait dire qu'on accepte la réalité et qu'on essaye de toujours avoir cette attitude, ce regard optimiste vers la réalité qu'on vit.
Donc, quand vous êtes dans la difficulté, quand il y a quelque chose qui se produit, saisissez l'opportunité, jouissez-vous d'avoir cette opportunité de pratiquer, de mettre en pratique nos enseignements et de transformer la situation comme une opportunité de faire la pratique. Et essayer de toujours maintenir le calme et la paix en soi, c'est ce qu'on appelle cette attitude joyeuse. Yeah, sometimes when we practice this way, then slowly it can be the joyful, the happiness. Like when the difficult condition or the cause, when we accept and when we use as opportunities to practice, then at the beginning kind of difficult, but once we really can do, then we feel very good and happy. Oh, this time like the bad situation or difficult time, I use it as my practice. So then it really comes real joyful, So that way, like we can maintain the joyful attitude. Donc, quand vous vous familiarisez toujours avec cet état d'esprit, c'est-à-dire toujours considérer les obstacles comme une opportunité de mettre en pratique les enseignements, petit à petit, on va finir par sincèrement se réjouir de l'opportunité et ce serait et plus tard, en fait, vraiment cultiver cette attitude joyeuse. Okay, then last one. If this can be done even when distract your proficient, that means like the example, the cycle rider, bicycle rider, when they're distract, but they don't fall, right? Like they are good riders, so still they can maintain the balance. So same here, when we distract with the something, but still if we can maintain the bodhicitta, then that means you're kind of qualified with the practice of mind training or the bodhicitta. So like how the bicycle rider doesn't fall when he distract. So same here, if you can maintain the bodhicitta while you're distract, then that means you are qualified with the mind training or the bodhicitta. So you are proficient. Donc, la dernière phrase, si tu peux pratiquer même distrait, tu es compétent, ça voudrait dire, un exemple, en fait, c'est comme les cyclistes, quand ils sont très familiers avec le vélo, même quand distraits, ils arrivent toujours à pédaler, à manœuvrer le vélo sans problème. Donc, ici, si on fait le parallèle avec la bodhicitta, quand vous pouvez toujours maintenir la bodhicitta, même quand vous êtes dans des situations difficiles, alors là, vous serez vraiment qualifié en termes de bodhicitta. The here main point is that like how to measure our mind or practice. So first thing, the practice is going as an antidote of the ego and the ignorance. Then you have to be judge yourself whether it's going or not, and like you will know, right? You will know how much you can transform or transfer the situation into the positive, and overall you will know that any time when non-distract, if you can maintain all this, then you are proficient on the mind training. So that doesn't mean that like you are Buddha, but your certain level is good. Still, you may need to practice to become a Buddha, but
you are doing very good. That means you are doing really like very good. So that way, we have to measure our practice or the mind training. So this is the one point that among the 7 point, 1 point to measure of mind training. Donc, rapidement, si on récapitule le point 5, tout à l'heure, on a vu le premier point, ce serait de tous les enseignements se pointent vers le même but, donc c'est-à-dire éliminer, se dépouiller de l'écho et de l'ignorance. Petit 2, ce serait c'est nous-mêmes, notre propre juge, parce qu'on peut vraiment, en fait, il y a que nous qui a accès à notre intention et à nos actions en tout temps. Donc, on est plus neutre que les autres personnes. Le petit 3, ce serait comment, en fait, on sait à quel point on est habile pour transformer toutes les situations à une opportunité de pratique. Donc, si on arrive à faire ça, au fur et à mesure, on va cultiver une attitude joyeuse. Et le dernier point, ce serait de maintenir la bodhicitta, que vous soyez concentré ou distrait. Il faut essayer de toujours maintenir la bodhicitta. Ça ne voudrait pas dire que vous êtes devenu Bouddha, mais c'est quand même bon signe que vous pratiquez bien. And here, the most point I want to share is that, like, the witness, the principle one, this is very important. Like, sometime our practice is little bit fragile, little bit fragile, because when there's people, we are good practitioner, and kind of when we do the practice, we are looking for the, how to say, like a appreciation like that, like and you're doing very good practice, right? Nobody appreciate you, then you will be upset again here, right? So that kind of things are going on. So it's very really important to the watch and rely on the principle one, like here it's very important that you should know who you are, what you are doing, and you have to be happy with yourself, with what you are doing. Then like wherever, whenever, however, you can be so calm and happy. Otherwise, you see here, forget about another worldly things, even though with the practice you cannot be happy if somebody doesn't appreciate you. So then it's for sure complicated, right? But others, it depends on their mood. If they are good mood, they may appreciate you. If they're not in mood, then who knows, right? So that's why, like, it's upon yourself is very important. Then you know what you are doing. Then you can be happy with yourself. Why other need to appreciate? You can rejoice. You can appreciate what you did. If you did something wrong and you are ready to forgive and how to say, like, confess, regret. So all good there actually. So that way, like, make sure that principle one is the most important, and we try, even though, like, if you can do every day, that will be very wonderful, like such as every evening, like a day-to-day life. For sure, like in our daily life, we may do something very good, and some we may make mistake. So every evening we can rejoice, we can be happy, we can be joyful what we did with the good things, and we make a commitment that tomorrow I may do better than today, like what I did is good, but still I can do better than that. And whatever I make a mistake or wrong, so we regret and we confess and we commit that
I may not repeat this again tomorrow. So that way, when we train ourselves, then trainer, then trainer, the person training, and the person joyful, the person, everything is yourself. So then it's so good, like then once we are habituated with these things, then we don't mind what people says. But now we mind what people says, what people think, how people react. But once we are there, then so good. So we'll try this way. So that's why here the most important is rely upon the principle one. Ici, on voudrait réitérer un point important donc dans le point 5. Donc, c'est vraiment parmi les deux témoins, on dit de se fier à nous-mêmes. Donc ici, on dit que nous sommes notre propre juge. Ça, c'est un précepte important parce que on peut souvent voir que notre pratique, à notre niveau, la pratique est souvent fragile. Donc, ça veut dire qu'on cherche toujours l'affirmation ou l'approbation des autres, l'appréciation des autres. Et parfois, quand on n'en obtient pas, on serait déçu. Donc, c'est comme si on pratique pour le but d'avoir la confirmation des autres. Donc, c'est pas toujours sain de le faire de cette façon parce que nous-mêmes, il y a juste nous-mêmes on connaît nous-mêmes très bien et beaucoup mieux que les autres. Donc, il faut essayer de maintenir il faut toujours essayer de maintenir en fait cet aspect neutre et maintenir la pratique, peu importe comment les autres nous jugent. Donc, quand on voit que dans nos actes, on a fait des bons actes, alors félicitons-nous. Quand on a commis des erreurs, ayez le regret ou le remords et faites le vœu qu'on va jamais, on va le corriger et puis on essaye de pas le répéter. Donc ici, nous sommes nous-mêmes le juge et aussi la personne jugée. Donc il faut avoir la force de cet esprit-là, d'avoir la confiance, de dépendre seulement de nous-mêmes et pas les autres. Donc soyez le juge principal de vous-même. Comme ça, vous allez obtenir une stabilité d'esprit. Again here, like make sure that sometime as a practitioner, like we have a mindset like this, like I'm Buddhist and Buddhism is the best. That kind of mindset also there. And then at the same time, again, with the lineage, I'm practicing this lineage, and among all the lineage, this is the best one. So that kind of mindset also there. So we should not have this mindset. What you are practicing is good. You can practice with the genuine bodhicitta and all. But here, within the lineage, within the school, even though out of these boundaries, like another religion, and some they don't follow any religion, like make sure we bring the same compassion and the same respect. So that should be like as we learn, that there will be the same purpose, right? Like we all share the same purpose. So if we cannot break all the boundaries, then again we are not doing well here. Like a Buddha's teaching or the Buddha's practice or dharma is to break all the boundaries. So to having boundary is because of the attachment. Oh, this is my lineage. So attachment is not good, whether you attach to dharma, whether you attach to your guru or lama or anything. Once you attach,
is not good. So according to the Buddha's teaching is to break all the boundaries with the attachment which create by the attachment. So that way, like we have to bring the love and compassion equal to everyone. Whatever they do is based on them, but from our side as a humanity, as a Buddhist practitioner, love, compassion, and respect should be equal to everyone, whether you're friend Sangha or different from the different lineage, different school, or like a different religions or non-religious. We have to apply the same compassion, love, and respect. Then, according to the general, we can be a good human being because we didn't lose any humanity. And according to the practice, of course, you're doing very good. So that way we have to maintain, and to maintain this one, be yourself a very good witness or the judge. So that way we have to apply. Souvent, on peut avoir cette mentalité comme quoi le bouddhiste, c'est la meilleure religion et même certaines lignées, par exemple notre lignée sera le meilleur. Alors là, vous tombez dans le piège de l'attachement, encore une fois, parce que en fait, peu importe la lignée, la religion, en fait, si vous accordez beaucoup trop d'importance à votre lignée, à votre religion ou à votre courroux, vous retombez dans le piège de l'attachement. Il faut se rappeler que tous les enseignements bouddhistes, le but ultime, ce serait de défaire les limites, donc pas se mettre de limites. Il faut défaire l'attachement et donc peu importe peu importe les lignées, les écoles, on devrait étendre l'amour, compassion et le respect de façon égale à toutes les personnes, que ce soit dans notre sangha ou vos amis qui ne sont pas du tout bouddhistes. De cette façon, non seulement on devient un meilleur être humain et on sera un bon praticien et un bon juge de notre pratique. That's why so many Lama, the teacher, they teach like this. First thing is very important to be a good human beings. Then only second level will come there. You can be a good practitioner, whatever the religion, doesn't matter. You can be a good practitioner. Then only you can be the enlightened or whatever, the last goal, So that's why, like a good human being, then only good practitioner. Like sometimes we want to be a good practitioner, but we forget about the good human beings. So then I'm not sure there. So that's why if your practice make you to lose the humanity, then something is wrong there. So make sure that we maintain the humanity. We can be a good human beings, then good practitioner, then whatever, the Buddha or enlightened, whatever. So this is the different level. So first, however, as a foundation is good human being. Then second floor, third floor, or the wall is like a good practitioner. Then the goal is like a roof, right? So for the house, three are equally important. You cannot say only foundation is important. Wall and the floor, everything also important. Is like a good practitioner. Then like a roof, the enlightenment also are important. So these three, foundation, the middle part, and the roof, three are different role but equally important. So that way, in our practice also, good human being and the good practitioner and the enlightenment equally important. So that way we have to understand here. So what I mean here is that bring the safe love and compassion and the respect to everyone as yourself.
Ok, donc dans beaucoup d'enseignements, on parle d'abord, il y a une certaine hiérarchie d'enseignement. Donc au premier niveau, ben, on parle d'être, devenir un être humain, un meilleur être humain. Ensuite, on parle de devenir un meilleur pratiquant. Et au dernier, on devient un être éveillé. Donc, il y a quand même une certaine hiérarchie. Donc, si vous ne devenez même pas un meilleur être humain, on n'en parle même pas de devenir un être éveillé. Donc, si on fait l'analogie à une maison, donc devenir un meilleur être humain, ça serait la fondation. Ensuite, il y a des différents étages, devenir un meilleur pratiquant. Et la toiture, ça serait donc au plus haut niveau, ça serait de devenir un Bouddha. Donc, vous pouvez pas dire que la fondation ou le premier étage, deuxième étage n'est pas important. Donc, tout est aussi important. Donc ici, le point, c'est de vous dire que ayez la même l'amour et compassion envers les autres que soi-même. C'est aussi important euh, c'est aussi important d'avoir l'amour et la compassion envers les autres de la même façon qu'on est envers nous-mêmes. So then lastly, it says like this: how to measure is that if you can arise the bodhicitta, whether you see the relatives and friend, whether you see the enemies or the troublemaker, whoever, if the bodhicitta come spontaneously and easily equal to this both, then that means you're doing very good. Like if you can bring the bodhicitta equally, very easily, spontaneously, then that means you are really qualified with the mind training or the bodhicitta. But here, like to say is easy, right? But like to relative and friend and the enemy and troublemaker, like it's not easy to bring equally, spontaneously like that. So once we are able to make it, then that is the very good qualified. Donc, comment mesurer notre niveau de bodhicitta? Donc, c'est que quand vous êtes à la rencontre quand vous êtes à l'encontre des ennemis ou des amis, vous ayez tout de suite, le même niveau de bodhicitta de façon spontanée. Si vous arrivez à faire ça, là, c'est un signe que vous êtes très qualifié avec la pratique avec l'entraînement de l'esprit. Mais c'est toujours facile à dire qu'à faire. Donc, mais bon, observez si vous avez comment vous êtes habile à amener la bodhicitta quand vous êtes en face de vos ennemis et vos amis. Okay, so this way we can measure yourself, the mind training or the bodhicitta. And now we move to the sixth point. It says the commitment of the mind training. And here you can see first the train consists constantly in the three basic principles, like train yourself constantly with the three basic principles. So three basic principle is that like one is like after taking the bodhisattva vow, there will be some commitment, right? So following that precepts. And the second one, whatever the vow you took, not breaking any precepts. Then third one is like this, like a to show others that yourself is so special, then you're pretending like you don't have any kind of dualistic mind, you know. So that kind of attitude or the behavior we are showing out that. So this is called the three principles. Like one, not breaking the vow, any precepts of the bodhisattva vow. Second one is any vow you took. And third one is pretending like you don't have any kind of dualistic mind. Like everything is cut. Like you're free from all kind of dualistic mind. It's called three basic principle. So
like maintaining these three basic principle or practicing is very important. It's a kind of one commitment according to the bodhisattva or the mind training. Ok, donc tout à l'heure, on a parlé de comment mesurer, notre entraînement de l'esprit. Maintenant, on passe au point 6. Alors, on parle des engagements de l'entraînement de l'esprit. Ici, on évoque les trois principes. Donc, entraîne-toi constamment aux trois grands principes. Ici, ce qu'on entend par trois principes, premièrement, c'est de ne pas défaire le vœu c'est de maintenir pas de défaire le vœu de Bodhisattva. Deuxième point, c'est pour tous les vœux pour tous les vœux qu'on fait, qu'on prend, de ne pas défaire le vœu, de ne pas défaire ces vœux-là, peu importe que ce soit. Troisièmement, c'est de s'entraîner pour avoir l'absence de cet esprit dualistique. Like the last one, like pretending like they don't have dualistic mind means like this, like I'm trying to pretend that I don't have any attachment. So like let's say, oh, I don't have any attachment and any discrimination. So like let's say, like example, you take a Buddha's statue and like you can do whatever you like, like pretending like there's no any emotion or the something like everything attachment or everything is cut up. So like whether the shameful behavior, like there's so many things, right? Like shameful or like pretending like there's no shame, nothing, I'm out of all the dualistic mind. That kind of behavior is the here. The one point is that we should not do that. Like even though later we'll learn, like even though if you're high qualified practitioner, so it's very important to match the attitude or the behavior is very important in the society, like in the society, in the community, maintaining the same behavior is very important. So that's why here it says like pretending like they don't have any this kind of dualistic mind, then they try to do everything what they want, so that kind of behavior is we should not apply. Sorry, Acharya. So the third point is do not pretend or do pretend? Do not pretend. Ok. Ok. Donc ici, donc tout à l'heure, on a parlé de s'entraîner pour atteindre l'absence de l'esprit dualistique. Donc ici, c'est important de revenir, de revenir sur un détail, c'est de ne pas se prétendre à pas respecter les normes de la société ou à pas se conformer au comportement normal de la société. Ce qu'on veut dire, c'est que quand il y a des comportements, il y a certaines personnes qui peuvent penser que pour les comportements, pour prouver ou pour faire semblant comme quoi ils ont coupé tout attachement, ils ont réussi à se dépouiller de tout désir. Même pour les comportements regrettables, ils éprouvent aucun remords, ils éprouvent aucune honte. En fait, ça, au contraire, ce n'est pas du tout une preuve. Ce n'est pas du tout une preuve comme quoi ils ont réussi à se débarrasser de leur esprit dualistique. Donc, en somme, c'est important de se conformer quand même au comportement de la société, se conformer à la norme.
Anyway, like don't breaking any precepts of the Bodhisattva vow, and the second one, don't not breaking any precepts, whatever the vow you took. Then third is not pretending like you don't have any dualistic mind. So that way, make it simple. Ok, donc on résume rapidement les trois principes. Premièrement, c'est de ne pas en fait maintenir les vœux de Bodhisattva. Deuxièmement, de ne pas défaire les vœux quels qu'ils soient. Troisièmement, de se pratiquer pour avoir l'absence de cet esprit dualistique. And then change your attitude, but remain the natural. Change your attitude, but remain the natural. That means like when we start to practice the bodhicitta or whatever you practice, then your mind or inner attitude, it may change through your practice. But remain the natural means like when you being with the friends or sangha or the family, the circle, you have to maintain normal as it is. Like sometimes we pretend like I'm qualified one, like we trying to habituate something different than the natural, So that's why like whatever the qualities you achieve, but the behavior should maintain the normal as it is. So that's why here it says, change your attitude, but remain the natural. So the outer behavior should be not trying to pretend something is special. So just be normal. Ici, à la deuxième ligne, donc on a change d'attitude, mais reste naturel. Donc, encore une fois, ça veut dire que avec la pratique, petit à petit, on va remarquer que notre attitude change. Mais ici, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à se mettre à avoir des comportements hors commun ou particuliers. Ça veut pas ça veut pas du tout dire ça. Donc, il faut toujours se conformer aux normes de la société. Then don't speak of injured limbs. That means like we should not mention others' fault. Never ever. Like even though we know that that someone is doing something mistake or something, whatever the faults they have, we know. So it says we should not mention. But like let's say somehow here we should not take it like this, like not a black and white. We should not take it like this. In our daily life, always we should know, yes, black and white, but we always should know there is an exception. Even though like in general rule and regulation, there's an exception, right? Like if I do something, then according to the cause and condition, I may get exception instead of punishment. So like sometime as a practice or in general life, we take all the way, whether white, whether black, something like that. It's not like that. We should understand that like there will be some exception. So same here, like the first thing best is we never ever pinpoint the other's fault. So that one mentioning here. But sometime because of good reason, good motivation, we may need to mention in a very good way, not a dominating way. So we may need, but the first thing is that better not to mention the other's fault, like that means kind of dominating way we do, right? Like, oh, he is doing this, she is doing this. So this way, no chance. Like
we cannot mention their fault. So that way we don't speak of injured limbs, means like we are not trying to mention any faults of others. Ici, ensuite, on dit ne parle pas des membres estropiés, ne tarde pas sur les défauts des autres. Donc ici, ça voudrait dire qu'il ne faut pas il faut pas attaquer les autres à leurs faiblesses. C'est important de savoir le noir, le noir et blanc, mais il faut aussi être lucide et savoir qu'il y a toujours des exceptions. Ne soyez pas rigide. Même avec les normes, les règles de la société, il y a toujours des exceptions. Donc, il faut s'abstenir comment dire, à pointer du doigt les faiblesses des autres. Parfois, quand c'est vraiment nécessaire de le mentionner, essayer d'être comment dire, habile et trouver un moyen acceptable et empathique de le faire. Yeah, the first thing that we don't mention others' fault, but even if we need to do that, then it says like this: with a gentle and friendly manner, in a very good way, that doesn't affect you and that doesn't affect the other person. So that way we can do. That means like a kind of exception. The first thing better not to mention, but even if you need to mention, then in a very good way. Donc, encore une fois, vaut mieux pas attaquer les autres avec à leur faiblesse. Si c'est vraiment nécessaire de le mentionner, soyez habile ou diplomatique. Trouvez une façon plus douce, une meilleure façon de le faire. Then like don't ponder others' flaw. So it says like this: instead of pinpointing others' fault, so if you can train this way, like oh, maybe my intention, or maybe because of my view, maybe I'm wrong, instead of pointing their faults, like maybe I could be wrong. What I saw and what I hear could be I'm wrong. So that way, digest the other's fault instead of the throwing. So that way, like don't ponder others' the flaws. So that means like instead of putting others, so just like a digest within yourself that maybe I hear wrong, maybe the way of thinking is wrong. So that way you better digest within yourself instead of thinking others' faults or the pinpointing others' the defaults. So that way we can digest ourselves. So that's why we say don't ponder others' flaws. Ici, ne pas s'attarder sur les défauts des autres, ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter pour pointer du doigt les défauts des autres. Donc, quand on remarque les faiblesses, il faut d'abord avoir la réflexion y réfléchir, de le digérer à l'intérieur de nous pour voir si mon point de vue déjà c'est impartial et que si mon jugement est neutre. Donc, faut pas se précipiter de tout de suite dire que la personne est en faute, mais moi-même, je pourrais être la personne en faute. Yeah, like it says like this: I have to practice and I have to make the pure vision is very important. Otherwise, we have to think this way that like so many people were there when the Buddha's time, they saw the faults in Buddha also, right? So that doesn't mean that Buddha has a faults or the wrong, but the way how they see, how they saw, how they see, how they think, it matters. So same here, maybe
I could be wrong. Maybe my projection could be wrong. So that way, training on self, then pinpointing the others' faults is better. Donc souvent, il faut pratiquer pour avoir cette vision juste, même dans le temps du Bouddha. Il y en a beaucoup qui critiquent les défauts du Bouddha. Donc en fait, c'est une façon, encore une fois, c'est pour souligner comment on voit les choses est vraiment importante. Parfois, on a vraiment du mal à conserver cette impartialité. Donc, quand on remarque les défauts, les faiblesses chez les autres, il ne faut pas se précipiter. Il faut toujours prendre un moment à réfléchir si moi-même je suis pas dans le jugement. Then, like here it says, train first with the strongest destructive emotion. That means like we have a lot of dualistic mind, negative emotion, and negative thought, whatever we have. Like as a beginner, sometimes all the emotion we cannot deal with it. So at the beginning, try to deal with the strongest one. That means which is the easiest one. Like let's say I want to free from ego, I want to free from desire. Like this, these are not easy, right? Of course we want and we have to also, but not easy directly we go there. But simple things, like an example, when we go to the how to say, the mall, big mall, we see so many things. We attach, right? We attach, and without thinking, I may buy. So during this time, we can apply like, do I need it or do I want? So that way, simple thing we can train. Otherwise, like if we try to train ourselves with the fineness or the subtle emotion, it may not work. So at the beginning, from the strongest one or the easiest one, so we can deal with that, because emotion, there's many different levels. So you can try with the strongest means here, like not the very deep one, like which is we can remove easily. So that means here. Ensuite, entraîne-toi d'abord avec les émotions les plus destructrices. Ici, ce qu'on appelle les plus destructrices, ça ne veut pas dire le plus difficile. Au contraire, ça veut dire les émotions les plus accessibles ou donc autrement dit le plus facile. Donc, il faut commencer étape par étape. On commence avec quelque chose de petit, de simple. Donc, un exemple, ce serait de si j'ai beaucoup de désir, dans un centre commercial, par exemple, je suis envahie par mon désir de vouloir tout acheter. Donc, au lieu de suivre l'impulsion de tout acheter, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste le désir qui prend le dessus. Donc, on peut s'entraîner avec des petites choses comme ça, parce que au début de notre pratique, c'est vraiment très difficile de s'attaquer tout de suite à des émotions le plus difficile. Par exemple, si on parle de se débarrasser de l'ego, de l'ignorance tout de suite, ça serait quasiment impossible. Donc, commencer par des petites choses. Donc ici, le plus destructrice, ça ne veut pas dire les plus profondes. Et c'est au contraire le plus accessible. And then abandon any expectation of the result. So this one is like a simple. I often say that when we practice as a Buddhist practitioner, like a zero expectation, especially with the result, when we do the meditation or whatever practice, so should be a zero expectation. So it means that abandon any expectation of the result. Like you can see, especially when we do whether meditation, whether kindness,
when we bring some kind of expectation, so instead of you get the result, it may ruin your like all the practice. So that's why try your best to practice with the zero expectation. Like we give an example like this. Most of the time when we do the visualization, we say like this, right? Like seated on the lotus and moon seat. So that means like Buddhas are pure like a lotus, even though they are in samsara, pure like a lotus, and they do benefit like a moon and sun without any expectation. Like moon and sun do so much to the universe, right? To the human beings also, all sentient beings also. But the sun and moon never expect, so I did this and they should do this and that. So there's no expectation. So same here, we should apply the as it is. And that's why in our Thangka painting and while we are doing the visualization, so we mention this one, like a lotus and moon seed. So that is showing the true quality of the root guru or the Buddhas. So as I said, lotus means they are born in the lotus born from the mud, right? But it's completely free from the mud. There's no dirty at all, very pure and beautiful. So Buddhas and the enlightened beings are like that. They born in the samsara, but they are pure. And the second moon or the sun is like they benefit so much but without any expectation, like a moon and sun. So that represent, we can see like a many painting visualization, we talk seated on the moon, lotus and moon seat. So that's the one. And here also same. So when we practice the 7 point mind training or bodhicitta and whatever, so we try our best to practice with the zero expectation or the no expectation. So that will be the one of the commitment of the mind training practice. Donc ensuite, on passe au abandonne tout espoir de résultat. Donc ici, ça nous dit de faire notre pratique ou de toute action, de faire toute action sans mobile. Donc que ce soit, souvent on peut observer que quand on fait de la méditation ou d'autres pratiques, avec des attentes, au contraire, bah, ça nous, au contraire des résultats voulus, on n'obtient pas ce qu'on attend. Alors, donc, c'est comme quand on visualise, souvent dans la visualisation, on dit, on visualise que le Bouddha est sur le siège de lotus. Donc, pourquoi on dit, on parle toujours de ce siège de lotus? Parce que Bouddha, il est pur comme lotus. Et il bénéficie tous les êtres sensibles comme la lune ou le soleil. Donc, c'est-à-dire, ils en donnent beaucoup, mais jamais mais toujours sans attente. Donc, c'est comme ça qu'on devrait aussi s'entraîner de cette façon, donc pas avoir d'attente. Vous pouvez observer aussi, que ce soit dans la visualisation, dans les peintures de Tanga, vous pouvez souvent voir qu'on parle beaucoup du siège de lotus parce que ça reflète la vraie qualité de Bouddha. Il y a quelques symboles qui est assez récurrent dans les tangas. Donc, on voit toujours les symboles de lotus pur et la lune et le soleil, parce que le lotus, ça signifie le Bouddha, il est né sur le lotus, il est né du lotus, parce que c'est comme le lotus qui a sa racine dans la boue, mais la partie hors l'eau est assez pure. Et le soleil et la lune, ça symbolise en fait bénéficier tous les êtres sensibles, mais avec zéro attente. Donc ici, c'est comme ça qu'on s'engage à
pratiquer sans attente. Donc ça, c'est l'un des engagements. Okay, so today we learn how to measure our mind training, and then commitment of the mind training. That first we trying to apply or practice on the three principle. Then whatever the quality you achieve, maintaining the outer behavior as normal as it is, then not doing the pinpointing of others' faults, then we are clarifying that our vision or the whatever we hear, we confirming that not because of the others' mistake. Maybe I could correct the way of looking, listening, so that way. And then whatever the strongest emotion, we start to deal or manage with that. And then at the end, without any expectation, we try to apply. So these all are the commitment of the mind training or the practicing bodhicitta. So that way we can try. So this is all. We stop here. Then we can do A and Q for a few minutes. Donc, si on revoit rapidement ce qu'on a vu ici dans le point 6, déjà, premièrement, on a parlé des trois principes, donc de ne pas briser les vœux quand on les vœux de Bodhisattva ou de ne pas briser les vœux quels qu'ils soient, et puis de s'entraîner pour avoir l'absence de l'esprit dualistique. Ensuite, il faut toujours se conformer, même quand on pratique, il ne faut pas ignorer les normes de la société, il faut rester neutre et naturel et rester normal. Pas s'attarder, de ne pas pointer du doigt les défauts des autres, et même quand il faut le faire, trouver un moyen, soyez plus diplomatique ou habile pour le faire. Et dernièrement, c'est de commencer la pratique avec les émotions les plus accessibles, donc de ne pas s'attaquer à des émotions très profondes et difficiles. Et puis, en dernier, de faire la pratique sans attente. Donc, voilà, avec le point 5 et une partie du point 6, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et on va s'arrêter là. Et ensuite, maintenant, on va passer aux questions. I have two questions. I have two questions, one from last week and one from today. Okay. From today, the line about always maintain only a joyful attitude, that and the way you explained it about taking, difficult things, I guess, onto the path and practicing and having joy about that I could really understand. But then in the commentary, it also says that learn to take joyfully all the adversity others experience. And that one, I don't, if something happened to me, that, I got like a diagnosis of being really sick, I could, with the practice and, I could see, well, this is a wonderful opportunity. But if the same thing happened to my sister or to a good friend, I don't know if I could be as joyful or, so that's one question, Acharya, is how to be joyful while looking at the suffering of somebody close, somebody close to you. And the other, Acharya, maybe I should just stop at one at a time, but I do have a second question. Je vais traduire d'abord la question. Donc, Stéphanie, elle a deux questions, une de la semaine dernière et une d'aujourd'hui. Donc, déjà, la première question basée sur la session d'aujourd'hui. Donc, là, on a parlé de comment il faut maintenir cette attitude, cette attitude joyeuse. Donc, dans le livre des commentaires,
bon, d'après les analyses qu'on a faites aujourd'hui, elle a compris, elle a bien assimilé ce que ça veut dire de maintenir cette attitude joyeuse, même en face à l'encontre des adversités. Mais dans le commentaire du livre, ça parle aussi de garder cette attitude quand les autres font face à des adversités. Donc, comment ça sera vraiment difficile vraiment difficile de maintenir cette attitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Like you said about your sister, what is that? No, I'm just saying if something difficult happened to me, Mhm. I could take that on the path Mhm. and see this as a challenge and to, get rid of ego and all this. But if the same thing happened to like a non-Buddhist and like say my sister got the same diagnosis of being really sick, or something in her family, say one of her children was dying, like I don't think I could be joyful for her, because she, yeah. Oui, donc juste une précision pour bien expliquer la question, ce serait si jamais moi j'ai reçu un diagnostic comme quoi je suis sévèrement malade, je pourrais essayer de saisir l'opportunité et de l'aborder d'un œil optimiste et de saisir l'opportunité pour approfondir ma pratique, par exemple. Mais si jamais la même chose arrive à quelqu'un de ma famille, de mes amis, j'ai du mal à voir comment je peux me réjouir de l'opportunité que les autres ont. I think here also we should see as a same, like when we have a problem with our relatives or the friends, the disease, whatever, it doesn't mean they can be happy and it doesn't mean that I can be happy. But like as we learn here, when we see someone is danger, let's say, when we see, easy to bring the like sympathy, empathy, compassion, and we can think easily like oh, they may be free or something very easily. But when it comes to our friend or the relative, it's not easy. So, but here also learn to take the opportunity as a practice. Like when we see our relatives or sister in a sick, so we can learn that compassion, right? Like to see the sister as a object, then we learn and we wish and we transport the practice. May nobody ever get sick like my sister, whether myself and whether other beings. So that way, here we are transforming into the opportunities. So even though it's your friends and family, take it joyfully, means with the acceptance or the kindness into the practice way. Otherwise, most of the time when what we do, we with the sympathy, not with the empathy, we also suffer at the same time, instead of practice. Like, oh, my sister is sick, then like almost I'm also same sick with the empathy. But here it's trying to say that not we get there. Instead of we also get into the same level, we put it into a practice. So we wish her, of course, free from whatever disease or pain problem. At the same time, we make a bodhicitta that nobody ever had to face this kind of difficulties or the suffering. So that way, you see here, like even though our friends and family, but we use, let's say, joyfully or gratefully as an opportunity of practicing the Dharma. So when we see this way, then you have the empathy, but you're not in their level, still you're practicing. So when we do like this, then it is where we are learning, not like a joyful means like sometimes I can see like a joyful means my friends and family is broke hand or leg, then I'm happy, like then it doesn't make sense, right?
but we transfer that into a opportunity as a bodhicitta or whatever practice. That means like joyful here doesn't mean the happy, you know. We with the acceptance and with the compassion we transfer into a practice. So if we apply this way, then I think what we are studying here could be in the level like that. Yes, thank you. And just as you're speaking, I realized too, it makes you go more profoundly into the idea of impermanence and the suffering of samsara. So, Yeah. Yeah. Mm. Okay. That's Yeah. that's. Thank you very much, Acharya. Yeah. And the other question came from. Ok, donc pour la réponse à la première question, c'est que souvent quand on est dans la situation que ça arrive, ces situations difficiles arrivent à notre entourage, c'est vraiment pas facile. Mais ici, quand on dit de maintenir une attitude optimiste, ça veut dire de garder maintenir ou garder la paix, le calme et cultiver une acceptation envers l'adversité. Donc, ça ne veut pas vraiment dire qu'on se réjouit de l'adversité des autres, mais ici, on peut saisir l'opportunité pour pratiquer la compassion. Par exemple, dans le cas de quelqu'un a reçu un diagnostic sévère des maladies, ben, on peut pratiquer la compassion. Puisque on est des pratiquants de Dharma, bah, au lieu d'être abattus par la triste nouvelle, au contraire, on saisit l'opportunité pour la pratique. Parce que souvent, sans la sagesse de Dharma, bah, on s'encombre dans la souffrance et on a vraiment du mal à absorber le choc. Last week after the teaching, a few of us downstairs just started discussing like the word mind and the French translation, which is esprit. And then we realized we were saying that maybe we should ask you to explain the Tibetan word, because both mind, like in English, mind has like different levels of meaning. Like we say, well, I changed my mind or my mindset, you know, and in French, esprit could also be like a spirit, you know, so they're like, even in between English and French, there's differences in the word mind or esprit. So Acharya, if you could explain to us, like in Tibetan, what is the actual meaning of mind, so that we can understand the word in our language the same way that you understand it when you're saying it. And then I was thinking, is mind the same as mind consciousness? Yeah, in simple is mind consciousness. Ok, donc deuxième question, on se questionne sur le sens du mot esprit, parce que ça peut, en français, via la traduction, ça se traduit esprit. Qu'est-ce que ça veut réellement dire l'esprit? Parce qu'on dit changer d'avis ou d'avoir un état d'esprit. Donc tout ça, ça veut dire il y a des subtilités dans le sens du mot. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer le sens tibétain du mot esprit et comment ça se distingue aussi du mot conscience? Yeah, like in Tibetan also there is many different synonym to say the mind. But in simple way, yes, like there is six consciousness, right? Like we say five consciousness, then six consciousness. The sixth one is the mind consciousness. So that is the according to the consciousness, the main one. And when we talk about the body, speech, and mind, so that is the one we are talking, the six consciousness or the mind consciousness. So when we are doing Vipassana practice, what we're observing is our mind consciousness. Yeah, you're right. And is that the same thing as awareness? Yep. Yeah, like sometime seems like different, but sometime when we use in the English like awareness, then like a kind of adjective, you know. But here, like when we say awareness, mind consciousness, all these are same. We have to put the body, speech, and mind
the six consciousness, the mind consciousness, all these are same. We bring it same. Thank you. Donc, il y a beaucoup de synonymes quand on parle de l'esprit et dans ce qu'on appelle les six conscients, conscients, Consciousness. les six consciences. Donc, il y en a 5 et le 6e, ce serait le conscient de l'esprit, la conscience de l'esprit, conscience mentale. Conscience mentale, ok. La 6e, c'est ça, la conscience mentale. Et donc, une question supplémentaire. Donc, dans la méditation de Vipassana, on observe la conscience mentale, ou autrement dit, la awareness, la conscience. Est-ce que c'est la même chose? La réponse est oui. You know, right? Like a 5 consciousness, like a eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, the tongue consciousness, then the sensation consciousness, then 6th one is called mind consciousness. So now, like when we talk about the body, speech, and mind, then the 6th one, the mind consciousness. So that one, we think that is the main consciousness. Si vous savez, c'est quoi qu'on parle de les six consciences. Donc, on parle de conscience de l'ouïe, de vision, etc. Et la 6e, on parle de conscience mentale, qui est aussi la conscience principale. Yeah, without the mind consciousness, all this, sometimes we say the 5-door consciousness are useless. Without the 6th one, the mind consciousness. Like if there's no mind consciousness, eyes consciousness cannot catch the form. So that way we say. So that's why sometimes we say body, speech, and mind. So that means the mind consciousness is the main one and the boss. Et donc, quand on parle de les cinq consciences qu'on a évoquées tantôt, ça s'appelle aussi les cinq portes. Donc, sans la conscience mentale, les 5 autres consciences sont inutiles. Exemple, s'il n'y a pas de conscience mentale, ben, même si on a la conscience visuelle, on n'arrive pas à capturer la forme. Okay, next question. D'abord, merci beaucoup pour cet enseignement sur que l'adversité soit une voie d'éveil. C'est extrêmement inspirant. Merci beaucoup. Ma question concerne la conscience de soi, la connaissance de soi. Étant donné que mon ego a beaucoup d'angles morts, il y a beaucoup de défauts, de mauvaises attitudes, etc., que je ne peux pas voir moi-même parce que mon ego me cache ça. Donc, ma question est, quel est le rôle utile des autres personnes pour me faire voir des choses que je ne peux pas voir moi-même dans cette interdépendance? Parce que à Sharia, tu disais qu'il faut seulement se fier à notre propre jugement. Mais dans cet aspect du jugement des autres, quel est le rôle utile et jusqu'à quel point c'est bon pour mon ego, dans le sens ça peut m'aider à m'améliorer. Okay, question. The question is, thank you very much today to talk about that through the cultivating this joyful attitude, we can reach the enlightenment. So my question is this. My question is on the knowledge of myself.
So from my ego, there are many things that I don't see because it's hidden by the ego, like my negative attitude, etc. So my ego is hiding these things away from me, and I wonder what is the role that others play in this to help me get clarity on these, because there is a certain interdependence. So you talk about we should be the main judge, and others are not the main judge because I have the I have the clarity of view to judge myself. But I wonder what would be the for others to do they have a role to play, and to what point they can help me, like to what point, to what degree they help me to like view this clearly. Yeah, the first thing, like not easy to deal with the ego, because we are very long time in Buddhism. We say like this, in Buddhist tradition we say like this: we are long time friend, like from the beginning days to until today, we are very, very good and close friend. So not easy to like get rid of it easily. But as we learn today, like ourself is the main judge. So bit by bit, you can analyze yourself, then you can try your best to not to feed them. And this is the one way you can deal yourself. Then another people, like a sangha or a friend or even myself, how we can help you is that, like you can have a conversation with them, and you can share your experience with whom you feel comfortable. So then you may can exchange the idea, and through that, like they may comfort you, or they may give you the suggestion or the ideas. So that way, bit by bit, we can change, or we can correct, and we can be free from our ego. But don't be too rush. Be patient, and slowly, it is possible. Because as I understand, when you say it's a very strong and hidden, and like not easy, as I said, we were very long time good friend and close friend. So not easy to detach very easily. Yeah, but you can try. Donc bien sûr que c'est pas une tâche facile, parce que on dit dans le bouddhisme que avec l'ego, depuis le début du temps, on est des amis. Donc c'est vraiment pas facile de s'en débarrasser. Donc vous pouvez essayer vous pouvez vous exercer à arrêter de nourrir l'ego. Et donc, avec la patience, vous allez voir le progrès. Et sinon, pour votre question, donc comment les autres pourraient jouer un rôle. Donc ici, en fait, oui, ils peuvent avoir un rôle à jouer. Donc, vous pouvez en fait avoir des discussions ou partager votre expérience, mais avec les personnes avec qui vous êtes à l'aise. Donc, vous pouvez discuter de ça, mais soyez patient et vous allez y arriver. But don't do with everyone. Only do whom you believe and whom you trust. Otherwise, later, when human beings are a little bit sensitive, right? Like at the beginning, kind of friend, then like once they know your weak point, then they may judge you. They may, how to say, criticize you. So at the beginning, better you deal with whom you trust and whom you believe. Mais soyez vigilants, ne le faites pas, ne vous confiez pas à n'importe qui, parce que souvent on est quand même des êtres sensibles, donc c'est pas toujours facile quand on se confie, les autres pourraient potentiellement utiliser
utiliser notre confession contre nous, alors faites-le seulement avec les personnes à qui vous vous sentez à l'aise, et vous vous sentez en sécurité. Okay, the last one. Okay. Okay, then all good. Then now, like we stop here, and through today's listening, contemplation, and meditation, the merit we accumulated, we dedicate to all sentient beings, that may they be qualified with bodhicitta and wisdom and compassion. Through this, may all sentient beings be free from ego and ignorance and all the dualistic mind, and may they be attain enlightenment, and may they enjoy the ultimate happiness. So that way we make a short dedication prayer. Donc maintenant, on va passer au dédicace qu'on va dédier tous les mérites qu'on a accumulés à travers la méditation, la réflexion, les enseignements. On dédie tous nos mérites à les êtres sensibles pour qu'ils puissent avoir la bodhicitta et d'être libérés de l'esprit dualistique, et qu'ils atteignent l'éveil et donc aussi le bonheur ultime. Okay, thank you very much for joining with us. And practicing bodhicitta is very important. The bodhicitta, compassion, loving kindness, all this. But make sure you will do with wisdom or understanding. Otherwise, you may be cheated. So then you may regret, oh, I was so kind and cheated. But you never think that I was lack of wisdom or the understanding. So make sure that's why two hand, right? Like right hand, compassion, left hand, wisdom. So unity is very important. So make sure when you practice loving kindness and compassion with understanding or with wisdom. So I can guarantee you will not be cheated when you do this. But only this kindness and the compassion, I cannot guarantee you. I'm not sure. So make sure you apply with the wisdom and the understanding. Okay, thank you. Okay, un dernier mot de Acharya. Donc, ayez toujours, quand vous pratiquez l'amour et la compassion, n'oubliez jamais aussi de jumeler avec la sagesse, parce que sans la sagesse, vous allez peut-être vous regretter de l'amour et l'empathie que vous avez. Donc,
n'oubliez pas que nous avons les deux mains. Donc, une main, c'est la compassion et l'autre, c'est la sagesse. Donc, l'unité est très importante. Ça serait tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Okay, thank you. Have a good day. Thank you.